What's up, guys? Today we're in the kitchen. I'm with my mom, right, Mom? What are we cooking, Ma? ¿Qué está cocinando? Spanish rice. Some Spanish rice. ¿Qué va a cocinar para la cena? Espérate, déjame limpiar primero aquí. ¿Qué va a cocinar para la cena? Spanish rice. ¿Y qué más? Chicken. Chicken. We're gonna have some chicken for dinner. ¿Qué más? That's it? ¿Es todo? Alright, so let's take a look at her Spanish rice. ¿Lo mueves? Girl, that's some soup. That's some sopa. Sopa de arroz. We're gonna have some soup. Some rice soup. Bate que bate. Lo voy a probar. Espérate tú y todavía no le he puesto. Sopa. Ya. No te va a agarrar cacerolazo a ti también. ¿Qué le puso? You gotta show the camera. Pone. Oh yes. Se le pone. ¿Qué va a dar? No me va a regañar, ¿sabes por qué le pregunto qué va a dar? Ay. ¿Y eso cómo se llama? Esto se llama consomé, le da un sabor, un secretito para el arroz. There you go. That's the secret for the rice, y'all. If you're gonna cook some rice, you gotta make sure ¿Cómo se llama, mamá? Spanish rice. No. No, whatever that was. ¿Qué era eso que le acabo de echar? Consomé. Consomé, tú y ¿Ya tiene el pollo listo? Safran, yes. Chicken ass. Ya está nada. Is this really what we're gonna eat? Sí, lo agarramos, Ew. lo apoyamos, That looks nasty. porque ya está medio cocinado. That looks like como si... Espérese. Vamos a dar los ingredientes. Ahora qué va a cocinar. Is this what she called me then? No. Stop. Woo! I'm gonna make her cut herself. Look at those fine cutting skills. No se lo puse. Se me olvidó, pero I caught it because we did a flip. Oh, what did I mean? You gotta let me know these things, bro. Woo! Alright, so as she said, guys, you wanna get the chicken? Chicken ass. Chicken ass. Culo de pollo. Yay. Oh! So you got the chicken looking all nasty over here? Chicken and red chicken. That looks gross, guys. Look at that. Get down, fucking tripod. Jeez. Póngale aceite, Emilio. Oh my god, don't forget. Yeah. Alright, guys, so now we're gonna add some Oil. oil to the pot. The pot. Y el chef Pepín. El pepino. Pepín, así le dicen en un dominicano. Oh, eso Chef es de Pepín. oil. Yeah. Alright. Ya es suficiente de andar a usted cortar su pollo. Ahora vas tú. Poquito, no mucho. Don't let it all go. Ya. You see? That's how much I want to add. Like 4 tablespoons. Tablespoon? Teaspoon. No, esos no son como teaspoons. You want to cook your chicken up like that? Cut it up into small, itsy bitsy little pieces. The secret, a little mustard. A little bit of mustard, y'all. Can't go wrong with mustard. Mustard is nasty. I mean, Nasty, pero bien que te lo comes en las hamburguesas, ¿verdad? I don't actually. Si agarro una hamburguesa, siempre les digo, no mustard. I don't want mustard on my burgers, guys. Pues, Oh, whipping it up. Chef Leslie. Looks like a whole bunch of bird boo boo. Woo! We got the rice doing its thing, la sopa acá.
Ya cocinando. Popo. Look, she got the chicken all marinated with some mustard, Black pepper. and some black pepper. She putting it in the oil. El aceite solo estaba en un lado. Ahorita lo movemos. Alright. Alright guys, so the rice is starting to look more like rice and not sopa. Not some soup. Some rice soup. And we got our chicken doing this thing over here. Cooking up. And this is basically what dinner at La Casa Benavides looks like. Nah, it's all crooked. ¿Tú crooked? You're not funny. Hey, stop touching me. You're not funny. Ay, Mario, los tamales se quedaron afuera, no están peleando con los tamales. Oh. Ooh. Silky beef. Look at her. She forgot all about y'all. She forgot to tell y'all. She over here dicing up the tomatoes. Se le olvidó porque estaba en otras cosas. No, usted se le olvidó. No a mí. No me eche la culpa a mí. Usted se olvidó que andamos haciendo un video. ¿Qué? Luego. Let's show y'all how the chicken is coming along, guys. Look at that. Woo! Beautiful, ¿verdad? Beautiful. Shit. Quema, duele. Shit burns, guys. It really does. Ahora le echó el ajo. Ajo, perdón. She said onion. She way out of line. Check it. Así. Lo dejamos dorar otro poquito con el ajo. Otro poquito. Mira, me quebraron mis chanclas. Mis zapatos. ¿Mis tenis, mamá? ¿Me los puedo ver? Yeah, ando. Hey, we're cooking right now. Tráemela. Tráeme algo, hijo. O sea, vamos a salir en YouTube, hijo. Hijo. Aunque me insultaba que aguante bonito. By the way, this is my old tripod, my ugly one. I bought a new one. Way better now. Way better. Ahora mezclamos todo. Woo! That's looking fresh, ma. Dang. What does she want? Her tennis shoes, bro. Her tennis shoes. Okay. No, vamos a hacer los zapatos arriba, que la cocinera tiene que estar bien presentable. No nos van a dar like en YouTube. No, like. Le ponemos un poquito de consomé al gusto. Ay, sí, solo con consomé con cocina, porque al arroz me puso. That's so funny. Okay. For those of you guys who don't understand, she said y'all finna say this is the only shit we eat right here, because we already like put it on the rice too. Luego, That's funny as con fuck lo que though. cocinamos el juguito, look, este es el pollo que cocinó. That's that nasty liquid No that. es nasty, amor. That's that Es el chicken sabor fat. del pollo, chicken fat. Fat.
Fat. Gordura de pollo. No, porque es el jugo. Gordura de pollo. Gordura, tutu. I don't know. No, unos azules. No tennis shoes. ¿Vale? Se deja por 20 minutos y ya está listo. 20 minutes and then it's ready to serve, boys. ¿Y el arroz? Woo! Steaming, baby, steaming. Open the... Alright, y este dish, ¿cómo se llama, Leslie? Soup. No, soup. Soup. Está rico. Oh. Tasty. No, aquí tú en tu Wait. mano no puedas. Qué rico. Pollo con arroz. Pollo con arroz. A la salvadoreña. Será la salvadoreña la que la está sirviendo. Looking scrumptious. ¿Ves? Con un poco de chile. And I got me a nice Coca-Cola waiting for me. Ay, sí. Este sí. Check it.